Hello mayam ngasi October gi tarik 13 2024 gi The Hindu newspaper analyze tawrasi ngasi gi parakadaba news amadi magi notes makada piriba Telegram channel digital learning asida phangani channel asigi link description da hapcharake ngasi gi parakadaba article singdi ngasi gi su ngarang gi su pulapna yawre ngarang gi nasi gi article se ngasi gi na ani se handa article se ayambana mapan gi world ge ai tare ayambana la ay aduga election gi kharaga du kyamna important oi ba article yamna laktabado aduna tawdabane ngarang gi si important oi re ngasi gi na ama ani budi yawri adu hanjan badu ge aina article du tawraktre ba ahan basina India Canada expel India na Canada gi diplomats khara expel tawthoi ba tanthokre ba lawthokre ba India da leiramba mogi Canadian gi officer hai tare diplomats adu mayam do kari gi damak tanthoi no Nijjar case ka related oi Nijjar case sina kari no haibado adu yengsi adu India gi Canada gi relation se sina karamba mong da India mabaini sina thina gi bataraga di sina kari India da kari impact oi gani haibado adu yengsi ani subasina editorial section gini a food sufficient India need to be hunger free to India hunger free gi matang da neba ngasi se October gi date 16 ni October gi date 16 se world gi food day ni haina adumaina celebrate taweba aduga magi theme duna karino article do mapum moina phajana ikoi one by one adum pamina rasiba sisu yamna important oi mains ki oina hai tare exam thagadaba singi and ahum subasina India US conclude 3.5 billion deal for procurement of 31 MQ-9B armed UAVs unmanned aerial vehicles hai sigi matang dani India ga America ga agreement ama taunai America dagi unmanned aerial vehicles haiba sigi vehicle se launa bagi damakta vehicle sigi kari capability no vehicle se kari no haibado adugi matang da yengasi haurasi adudi mayam haudringai da channel asibu support to boina like subscribe and share to biramu ahan ba topic sidi India Canada expel diplomat as Nijjar case row intensifies mamang da 13 October sida haitare 13 October sida Canada gi government na India gi diplomats khara mamaang da Nijjar case ki matang da India gi diplomats leiriba mayam duna illegal thabak mayam ama tawi haibadagi person of interest haina inquiry tawnabagi damakta sagi maming je list se phongakpa adu matamduda India na sagi saubaduneba adu dagidi adum magi amana mu hunai amana mu kanogi Canada na mu kanom haire India na mu kanom hai tawdana tawbadagi kaidore handak se finally India na amu magi Canada gi India da leiba diplomats khara expel tawre and India gi Canada da leiba diplomats khara so India na dumaina tawdana kauthareba kai maram gi no haiba matamda ngasagi sigi Nijjar case Nijjar si kanano haiba matamda Canadian gi citizen ne basida lai Canadian citizen amane ba mase Hardeep Singh Nijjar haina kawi India da koi Khalistan movement haina laibado Khalistan movement Punjab da Khalistan aidi mafam khara pibiu Khalistani haina laina ba Khalistan oina bagi damakta haina adumaina sagi India se thugaina bagi hona bada sagi Nijjar hairi ba mi se sina su yam kana separatist movement do saugali ne ba aduna asigi Punjab ta separatist group ni Khalistan gi lendo demand tauba adugi support tauba Khalistani support tauba adugu manupa amane ba mane yamna proactively thabak tauba hai tare aduna Canada da su Khalistani group mayam amaleba aduna asagi kanogi prime minister se Canada gi prime minister se Justin magi Trudeau haina kawi Justin Trudeau sina hauzik election tawraktore aduna election sida ngamna bagi damakta support mayam ama darkar tai vote mayam ama darkar tai vote bank leiba darkar tai aduna Canada da di hairiba pro Khalistan bu yaning ba mi mayam ama le plus ge Pakistan gi hai tare mi mayam ama le ba adu kana gi vote bank oirino adu punjhalaga achoba vote bank ama oeba Canada ge aduna adugi vote bank mayam du phangna bagi damakta Justin Trudeau sina silak pani haina so adumaina haine sigi matam sida India na Canada
Canada-gi diplomats manga taruk expel tawreba India-dagi and India-gi diplomats Canada-dagi kaurameba dagi person of interest to henjalakpado aikoigi India-gi asomna diplomats leiriba mayam se yamna security piraga yam respect le laigadabne ado moina adagi illegal work tawi aduga inquiry tawgani hen adumaina hairakpado adagi saudana expel se tawnari neba last year da Hardeep Singh Nijjar haise mase हाथ की बनेब अदुगी हाथ की बगी कैसे इंडिया दनी हाइना इंडिया ननी हाइना दुमाइना कनाडा न ब्लेम तोयबा अदुदगी इंडिया गी डिप्लोमेट्स मपान द लेरिबा कनाडा द लेरिबा मयाम से अमता मोगी फजना सिक्योरिटी पीबी दबदगी फजना सेफ सु ओइद्रबनेबा अदुगी मतुंग द 5I ना हाइरिबा सिगी आर्टिकल से द 5I हैना यावेबा कंट्री मंगा ख US UK कनाडा New Zealand and Australia. Si mayam sinasu high riba separatist movement Canadian da riba and US the oishanu UK the oishanu Khalistani movement UK da kanahanmu mamang da ikoina viral video mayam ama ugibani mayam de ubibra kangde viral video firan mayam ama India ge diplomats India ge embassy da kala aga firan do lautharaga Khalistani firan yungnaba gi hotnaba adu mayam ama thukibane ba adumaina अदुदगी दी सी मयाम से US UK ना खालिस्तानी मूवमेंट से सपोर्ट होइबा हजकी हाइरिबा 5I सिना सपोर्ट होइबा अदु यामना मोय कंट्री दा दंगा फसाद तविदो अदु फाजन दना अदु हेना मोयना सपोर्ट होइबा बिकॉज साइगी मोयना सपोर्ट तौरिसे अखोने सपोर्ट तौबि हाइसे डायरेक्ट सपोर्ट तौबदि नत्तेबा साइगी मोयसे चुम्मी हाइबदि नत्तबा मोय आदगी अदु गवर्नमेंट ना दंगा फसाद तविदो एक्शन लौखत्रबनिना सपोर्ट तौबि हाइना अदुम लौरबनेबा Nana Canada government na saigi inquiry tawnabagi damakta adumaina tarakpadagi aikoigi amukhena security do phangaktabadagi aikoigi leiribe diplomat sing do kaidorani security do threat oirani hayeng mi myama ma changa aga hat khibasu yaeba phagi basu yaeba aduguma do tawdringai da government hana kauthoine ba aikoi government na अदुगा कनाडा ना तविसे लाली है सु हाइरमेबा अदु कनाडा गवर्नमेंट ना कोई इंडिया की गवर्नमेंट ना सु कईगुंबा इंक्वायरी तौबसिदा कनो कोऑपरेशन तौदबा तारदी कोऑपरेट तौदबा तारगदी कोई 5I से तौरबा मतुंगदा सैंक्शन गुंबा तौबगे अदुमाइना हाइफेट थ्रेट अमा हाते मवोंग अमदा लाएबा सो अदुनने इंडिया ना डिप्लोमेट्स कई का कौथरीसे also Canadian government su kai dauri hoji power back off taude and mana kari hai aikoina 5I si ga tanarama matungda thabak se mathang chathara kani haina sini aduga hojiki sin article gi magi crash to lejare 5I alliance hai si kanano karino magi history kai no habdu yengseba the 5Is is an intelligence alliance amani compromising nations including Australia Canada New Zealand United Kingdom US mayam si pullaga semba these countries are parties to the multilateral UK USA agreement a treaty for joint cooperation in signal intelligence ahan bad UK USA haina adumaina sigi party se lerameba loina ma hekta Australia Canada New Zealand yawram banate ba UK USA na adumaina lerami this partner nation exchange sigi leiriba hojiki partner nation manga se magi intelligence share tawnari neba amaga noida noiromda kari tawriba ikhoromda kari tawriba habado intelligence to amaga tightly knit multilateral agreement as a part of the collaboration 5I se karigi damakta kari maramgi form tawkhibano haiba matamda second world war matamda hawkhibani the UK and US decided UK ga US ka sina ngasai gi UK US se habado adudo magi intelligence so share taw nei ne successfully breaking German and Japanese code respectively German ga Japanese ki ka mogi mari do ko to thadala ba matung na mabaini na thadat pani edo thadala ba matung da kai do ba mabaini na successfully oi haina mathang su sigumba intelligence share taw na dana कोई से amaga help tawnaraga thabak to tawsia na dumaina tawbadagi 5 asigi alliance form tawkhibane UK USA Brusha haise in 1940 the Britain USA Brusha agreement laid the foundation of what would become the UK USA agreement adumaina Brusha lere aduga shi lere adugi matungda tapna tawraga mathang yawra ineba after that UK USA se form tawre sign tawre 1946 ta 1949 da Canada join tawre 1956 ta New Zealand amadi Australia join tawra matungda asagi hairiba 5I alliance se same khibaneba
And how does the Five Eye Alliance work? Kamaina no thabak tawduise amaga intelligence share tawnaba adune ayambana adudaneba. Five Eye Alliance Intelligence Oversight the Review Council came into being. It includes the non-political intelligence oversight review and security entities of the Five Eye countries. Next a food sufficient India need to be hunger free too. Food sufficient kari matang dano ngasi se October gi tang 13 World Food Day ni magi World Food Day sida magi theme se kaino right to food for a better future magi theme je si jineba sigi article chida hari mayam se green revolution gi matang da asizu loina mangsu relate oire green revolution white revolution blue revolution green revolution sina karino aikoina mamang dadi aikogi India se food ki damakta chengi cha ki damakta mapanlom dagi import tawramineba adugi matungda aikoina darkar thaba matamna mapandagi pirakta basida kaidore aikogi India na scheme ama haitare aikogi policy ama haitare green revolution and haudokheba high yielding variety mayam ama puthoktana mayam ama pochai thadana adumaina tawbadagi haujikti aikogi chaba tanatana mapanda aikoina export tawbasu mayam ama ngammeba adumaina tawdana milk ki su phajana production tawnabagi damakta white revolution aduga blue revolution aisina fishery gumba nga gari gara phajana marang kaina phangnabagi damakta sigi revolution se adumaina tawdana lakhibaneba. So article se aikoina haipet paragi yangasi ending hunger for food insecurity and any form of malnutrition mamang da commenta sumaina amani sure ko ingon sumaina phajana line by line pabir o haina adumaina haibirak pado ado ai ngasi di amtang try tawjage line by line pabasi matam di amna kuina change ado mayamna interest lairagadi tabiyo ado comment da so haibira mo line by line pabasina phabra natragana sumaina adum briefly explain tawbase asina mayamda nungai bado adum haibiramu. Ending hunger, food insecurity and any form of malnutrition is one of the sustainable development goal said to be released by 2030. Koigi sustainable development goal tarat kak CMA ko 2030 phawpagi manung da 2030 da haitare mogi last year se period 2030 si phawbada sigi goal sing se achieve tawnabani haina kari no ahan bada no poverty, zero hunger country amada poverty lairaba laihendaba hunger laihendaba good health ohenba and the quality education piba gender equality clean water and sanitation and affordable and clean energy aduna ne koi government hauji kanna solar energy gi maike romna chatlipse adugi matungda decent work and economic growth industry innovation reduce inequality si mayam se adum pabiro ko ai note se adum hapake aduna sage hunger hairiba potse aikoi gi sida zero hunger se sustainable development goal gi goal number 2 neba aduna asigi pot se 2030 phawbada aikoina release tawduine loihenduineba hunger lehenduineba leheloiduineba adubu sigi goal singse haujikti yamna lapna chatkreba kaigeno haitaragadi haujikse world ge koina mafam khuding mangti yengma matamda tension hauji India ga Canada ga mo haure dana mamangda Israel Palestine orame Iran and Israel oire adugi matungda Russia and Ukraine mu mamangda oikre adumaina tawdana hauji nauna world se conflict haitare rise oire adugi maram oidana climate vulnerability su oirak patapna aduna ekoi economic su slow down oirak mamang asomda kaino tawba ise lan tawna ba haise ekoi se da economic slow down oiduine bo pochai mamal je pangtang da tanghalak pataraga de ekoi pochai je kamaina nomagi essential oiba product to su leiba ngam oiduine ba ekoina tan bana lupa chama aduga lei kada ba pochai duna lupa chamga chadro adumaina tawdana yamna imbalance oirak tuine ba. Food insecurity and malnutrition are the manifestation of lack of access to and unaffordably of healthy diets. We food insecurity, malnutrition hai taragade ekoina phajana nutrition se ekoina balanced diet cha dabadagi narakpa mawongdo adubu malnutrition haina kauganeba simayam je kaigino ekoina chagadoriba leigadaba poto healthy oiba diet to unaffordable oirakpagineba leibado ngamaktabagi tangakpagineba. In fact, food sufficiency serve as a prerequisite to address hunger. Aduna hunger se ekoina chak mayam ama mi mayam amana nongmagi chara ama nongmagi sumaina leliba mayam se sigi muthat ke haitaragde ahan mada food sufficiency oiba darkar taiba. But for a notion sida
angle amaga hape. For a nation to be food sufficient, it need to be have an ideal distribution mechanism that ensure universal access to food that is affordable. Aduna food sufficient oige hai taragadi ideal distribution mechanism ama leiba darkar ta ado ideal equigi leita banate equigi India da cheng rasan ye liba mayam se asi kaino distribution do mayam ama tawra ine equal distribution tawna bagi damak ta si mayam hona ine hona na kaino sim sigi hunger se adum hoji phawba adum lai reba. A lack of purchasing capacity. The global hunger assessment based on the prevalence of undernourishment shows a continuing lack of progress toward the goal of zero hunger. Howjiki equina tawriba assessment mayam se asi suloina ma kai dawre undernourishment adum utle hojiksu sum uiba hojiksu adum bhajana nutrition phangde shows a continuing lack of progress ekona hojik honari ba mayam jisu progress mayam ama wa leba koigi goal do yauna bado mayam ama wa le haibane ba. The global magnitude of the undernourished has risen to 9.4% to 700 or haidi seni si chap mane 9.4% natragana 757 million people adumaina undernourished layeba ko hunger da laybase. It is disproportionate in the African region. Karam mafam na khwai heli hai targidi Africa gine sida layre aduga Asia gine si Asia gi se 8.1 haise buani magi according to the population yang ba taragadi Asia gi sina khwai degi yam duine ba kyano haiba matamda 384.5 million ni as compared to Africa gina 298.4 million ne hunger se Africa rom Asia rom ne yam helebe India rom de sume amam leire Asia se India se Asia manung da nindana leire se aduna India da ayam bana oidoine basi pose India or Pakistan lom da Bangladesh lom da ayam bana middle income country hai tare. The project tends to are more disappointing in the sense that by the end of this decade, that is 2030, half of the world hungry undernourished will be Africa. Adubu khwaidagi hena hunger oigadaba undernourished oigadaba lamse 2030 fawbada kana oirakani hena kano predict tawnariba Africa oirakani hena adumaina predict tawna sita natana segi hunger se kara mamfam dana khwai heli rural dana aduga rural gi meaning dasu bias mayam amalaiba with a marginal advantage in urban and the semi urban area ga urban area ga dan khana phai khwaidagi hena amana undernourished lairiba hunger lairisi kaideno haitaragadi rural area daneba and adugi mathakta rural area da su nupara nupira ayamana leise nupi oidune women oidune ba heng pochai se leiba ngamaro leiba ngamdaba matamda as aidi adum kainom ga chasalai gi cha sana ba igi nupa si chana ba haina adumaina adumomdo oina nupi singsina oina compromise sacrifice ayambana taweba rural area gi ko aduna the cost of healthy diet has risen in recent year worldwide, peaking at an average of 3.96 purchasing power parity dollars per person per day in 2022. Aduna di low income country di kay dorakani sigi pot se healthy diet to tang manina low podunga maroya. This is a real threat to the dream target of CCK no hosike koi dream target 2030 ki target se achi se thungbanga maroya. Practical solution se kai no food se affordable ohenba adudi yam lamna laigrani food affordable ohenba is taragadi yamna kana thaba mathau tarni distribute ama mafam amada Haryana taro Rajasthan da tharo or kaino mama da ta mafam amada thara se Haryana rom da Punjab rom da aduga distribute tawdragadi India ki kachin koya da leiriba mayam se mayam hunger oidune phajana distribute tawdaba taragadi hojikti distribution da su kaino corruption mayam ama leiri neba mayam sigi makha se adum pabiro aduga sigi matek sima adum hairamge. World Food Day this year has the theme right to food for a better life and a better future. Magi theme do shida leire aduga aroi bada sumaina hairami a nation that is proud about being self-sufficient in its food need to qualify as being a hunger-free nation. Aikoina hojik self-sufficient oire aikoigi India se mingonda su import to export to mayam amanga me na proud feel oire se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯪꯒꯔ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯅꯧꯔꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯟꯗꯔ ꯅꯧꯔꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯪꯒꯔ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯪꯒꯔꯗ ꯇꯨꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅ Nextina, India US conclude $3.5 billion deal for procurement of 31 MQ-9B armed UAV unmanned aerial vehicles ki matangdani unmanned aerial vehicles se sida leire ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯀꯜꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯏꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯁꯔꯆ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯤꯞ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯏꯌꯔꯕꯣꯔꯟ ꯑꯔꯂꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯍꯜꯂꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯉꯝꯃꯅꯦꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯜꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤꯗꯣ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯃꯥ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ unmanned aerial vehicles ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ predator drone ni unmanned aerial vehicles MQ-9B Sea Guardian is the maritime Sea Guardian ani sui amana Sky Guardian haina Sea Guardian sina maritime ayambana isingi haitare and Sky Guardian sina kaino piloted aircraft system me mathakta paina mathakki neba Sea Guardian sina makhadagi focus se ayambana isingom tawgadaba sina sky rom na tawgadaba magi focus se high altitude yam wangna paiba ngamba adugumba aircraft vehicles ni haitare out of 31 MQ-9B Predator drones of which the Navy will get 15 Navy na 15 laugrani hairiba Sea Guardian drone do while the Army and the Indian Air Force will get 8 each of the land version Sky Guardian do the Army ge Air Force kana dumaina tawrina tanghai yenarane they can be used for offensive mission hairiba sigi mission mayan se surveillance tawnaba intelligence operation tawnaba gi damakta use tawba yarane matang adi sida video solution jarage thagat chari